अगर मैं करूँ Okay, you're good. for now. Oh, yes, you know. Go text. Edit में चाहिए कि option just to get it. Ready? We're ready. Oh, yes. Okay, we all ready. We're ready. Thank you. All right. Yeah, yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. I have a, if you have an Android charger, we can attach it to the. Miriam, I can see We'll just take this cord. Peter, come on, charger lab.
સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિદ્યાક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ અને પેઢી પર બરાબર પોઝિશનમાં છીએ. બરાબર. ખાલી એસ્કેપ થોડું આગળ લઈ લો અથવા તો તમે કેમેરો આ બાજુ કરી દો. ઓકે કરે છે. મનીષભાઈ કરે છે. હા. મારો કેમેરો બસ બસ બહુ બસ બસ. Thank you. એને હોમ આવે છે. ચાલો આપણે બધા જો યુટ્યુબમાં આવી ગયા
માં દશરથે ચાલુ કરવું છે કે હાજી હાજી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ જય. ભગતજી મહારાજ જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ જય. યોગીજી મહારાજ જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જય. ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજ જય. ગુણાતીત અક્ષર બ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ મુચ્યતે ભગવન્તના. આજે આપણે અંતિમ ક્રિયા માટે વિદાય થાય છે. સમીરભાઈની આપણે જે છેલ્લી પહેલા વિદાય આપવાના છે, પણ જોગાનો જોગ આજનો દિવસ ખૂબ પવિત્ર કહેવાય, કારણ કે આજે ઉત્તરાયણ છે, મકર સંક્રાંતિ છે. જે આપણે મકર સંક્રાંતિની વાત કરીએ છીએ, આથી ઉત્તરાયણનો જે મકર સંક્રાંતિનો અર્થ જ એ થાય કે સૂર્યનું ઉત્તર તરફ ખસી અને ધન રાશિમાંથી મકર રાશિમાં પ્રવે છે. એ ઘડીઓ ઉત્તમ કહેવાય, એટલે એને ઉત્તરાયણ કહે છે. ભીષ્મ પિતા પણ બાણ સૂર્ય ઉપર આ અંતિમ વિધિ માટે ઉત્તરાયણની રાહ જોતા હતા. એટલે કે દક્ષિણ દિશા યમની છે, ભૌતિક વાદ્ય છે, શ્રેયની છે, જ્યારે ઉત્તર દિશા આધ્યાત્મિક છે, શ્રેયની છે. એટલે જ આપણે કહી શકાય કે જ્યારે સમીરભાઈની આપણે અંતિમ ક્રિયા કરી રહ્યા છે, જે 16મો સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. એ આપણે શરૂઆત કરતા પહેલા એમને તો બાપાની બહુ સેવા કરી છે BAPS ની અંદર, એટલે એમની ગતિ તો ઉત્તરાયણ એટલે ઉર્ધ્વગતિ થયેલી જ છે. એટલે આપણે કહીએ કે સંતના સમાગમ દ્વારા દેહમાં દેવ ભાવથી ફળ થઈ એવો બ્રહ્મ ભાવ તરફ એનું સંકરણમાં, એટલે કે એમની ગતિ થઈ રહી છે. અને અત્યારે આપણે જે ક્રિયા કરીએ છીએ એ આપણે એમના દેહની ક્રિયા કરીએ છીએ. આત્મા તો અવિનાશીની સેવામાં બેસી ગયા છે. તો આપણે હવે અંતિમ સંસ્કારની આપણે વિધિ શરૂ કરીશું. આપણે વિનોદભાઈને એમના ભાઈને વિનંતી કરીએ કે આપણે શરૂઆતમાં આપણે જે હાથ જોડી ભગવાન આગળ મંગલાચરણ કરે. વંદે શ્રી પુરુષોત્તમં ચ પરમં ધામાક્ષરં જ્ઞાનદં વંદે પ્રાગવિભક્તમેવ અનઘં બ્રહ્મસ્વરૂપં વંદે યજ્ઞપુરુષદાસ ચરણં યોગીરાજં તદા વંદે પ્રમુખં મહંतं પુણ્યં મોક્ષાય ભક્ત્યા. ભગવાનનો ભાવપૂર્વક મંગલાચરણ કરીને નમસ્કાર બે હાથે કરીશું. ત્યારબાદ જમણા હાથમાં પુષ્પ તથા ચોખા ધારણ કરીશું. હવે આપણે જે અંતર્યામી છે, સર્વ કરતા હરતા છે, એમને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ બે હાથ જોડી. હાથમાં ચોખા, જમણા હાથમાં ચોખા રાખી વંદનના ભાવમાં રહેજો. સર્વ અંતર્યામિની વંદે સર્વ કારણ કારણમ સ્વામિનારાયણમ દિવ્યમ અક્ષરઃ પુરુષોત્તમ બ્રહ્મ અક્ષર ગુરુ વંદે સહજાનંદમ ધારિણમ અક્ષરથી વૈદ્યતે પુષ્પે વંદેહ ભક્તિ ભાવ. આપણે દેવાભિવંદના, ગુરુ ભાવાભિવંદના, અક્ષર અને પુષ્પ ચોખા ઠાકોરજીના ભક્ત પાસે પધરાવી દઈશું. ઠાકોરજી છે આ પાછળ પંચમૂર્તિ છે ને ત્યાં આગળ, હા, નીચે એમની આગળ પધરાવી દઈશું. હવે આપણે ભગવાનને આજે આપણે ક્રિયા કરી રહ્યા છે, બહુ ભારપૂર્વક નમસ્કાર કરજો. ભગવાન આપણી ક્રિયામાં પ્રધારે એ માટે આપણે આ હવાનો મંત્ર બોલીશું. ઉત્તિષ્ઠ સહજાનંદમ શ્રી હરિ પુરુષોત્તમ ગુણાતીતક્ષરં બ્રહ્મ ઉત્તિષ્ઠ કૃપયા ગુરુ આગમ્યતામ પૂજાર્થમ આગમ્યતામ મદ આત્મના સાનિધ્ય દર્શનાર્થિભ્ય સૌભાગ્ય વર્તતે મમ. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન આપણી જે પૂજામાં
આપણા અંતરાત્માથી આવી અને વિરાજમાન થાય, જેથી આપણને એમની જે અગ્નિ દેહને આ દેહ આપી રહેવાના છે એ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે આપી શકીએ. હવે પ્રધાન સંકલ્પ કરીએ છીએ. જમણા હાથમાં ચમચી જળ ધારણ કરીશું. આપણે પ્રધાન સંકલ્પમાં કહીએ છીએ કે નમો પરમાત્મને શ્રી સ્વામિનારાયણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તત્વ જંબુદ્વીપે કલિયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે ન્યૂ જર્સી રાજ્ય નોર્થ બ્રુક્લિન નગરે આધ્યાત્મ માસદ પાસે કોષ માટે ગૃહસ્થી વાસરે શુભ વાસરે સમગ્ર પરિવાર વતી. હવે હું તમને બોલાવો એ આપ બોલજો. ભગવાન સ્વામી દ્રષ્ટિ રાખજો. પંચમૂર્તિ મમ તથા ચ આત્મનઃ અક્ષરધામ ગતાનામ મમ સંબંધી સમીરભાઈ નામના ભક્તાનામ અસદ્ગતિ વિનાશાર્થમ ઉત્તમ ભાગવત ધામ અક્ષરધામ પ્રાપ્તિ અર્થમ અગ્નિદાહ સંસ્કાર નિમિત્તે મૃતદેહ પૂજન કર્મ અહમ કરીશ્યે જળ નીચે પધરાવી દઈશું અને નમસ્કાર કરશું. નીચે કેમ? નીચે જળ નીચે નાખી દઈશું. હાથમાં ધારણ કરીશું હવે. અને હું બોલા કહું એ મંત્ર પછી બોલવાનું છે તમારે વિનોદભાઈ. ઓમ શ્રી પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવતે સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. આપણે એમના મૃતદેહની આગળ ભગવાન આગળ સાક્ષી નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપણે જ્યારે મંત્ર પૂરો થાય ત્યારે નમો નમઃ બોલજો અને ભક્તિ દાણા ચોખાના જુદી જુદી આવશે. ઓમ શ્રી પરમ પુરુષોત્તમ ભગવતે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી અક્ષર મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ભગતજી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી યોગીજી નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. આપણે જ્યારે ચોખા ત્યારે ઉપરના હાથથી નીચેના હાથથી આમ કરીને નાખવા વિનંતી છે. ઓમ શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સકલ અક્ષભુક્તેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ મહાગણપતિ દેવા નમો નમઃ. દેવાભિવંદના ગુરુ પાદાભિવંદના કર્મ પ્રધાન પિતૃ પ્રધાન દેવતા સ્વધાય નમસ્કાર કરીને બાકીના ચોખા મૃતક દેહ ઉપર પધરાવી દો. હવે અથવા ઘાસના તણખલા વડે એમને ફૂલ અથવા તો ઘાસનું તણખલું હોય એ પાણીમાં બોલીને ફૂલ એમને આપતા જાઓ અને પાણીની ડીશ લઈ તમારે છે ને આ જે પીઠિકા છે એ એમની પીઠિકાની શુદ્ધિકરણ માટે આપણે પવિત્ર જળ આજુબાજુ પ્રદક્ષિણા કરતા છંટકાવ કરીશું. એટલે એક વાટકીની અંદર પુષ્પ મૂકી અને તમે પ્રદક્ષિણા ફરતા જજો અને હું અહીંથી આપણે મંત્ર બોલીશ અને તમે ચારે બાજુ પ્રદક્ષિણા ફરતા પાણીનો છંટકાવ કરજો, જેથી આપણી પીઠિકાની આપણે શુદ્ધિકરણ કરી છે. એને શુદ્ધોક્ત સ્થાનમ કહે છે. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃત ધામ વાસમ પ્રદક્ષિણા ફરતા ફરતા પાણીનો છંટકાવ કરજો. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃત ધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામમ સિતમ વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વામ ભક્તિ ધર્મ તનિયમ શરણમ પ્રપદ્યે.
ગુરુપાદાભિવંદના, દેવાભિવંદના. હવે આપણે મંત્ર આપણે દીક્ષા મંત્ર આપણે બોલીશું. તમારે 5 વાર જમણા કાનની અંદર વિનોદભાઈ હવે મૂકી દો, એ પાણી ફ્લાવર ચડાવી દો અને પાણી ચાલુ કરીને આપી દો. હવે આપણે સમીરભાઈના જમણા કાનની નજીક એ મુક્ત આત્મા છે, ત્યારે આપણે સમીરભાઈ નહીં કહીએ પણ મુક્ત આત્મા કહીશું. એમના કાન નજીક જઈ આપણે આને મંત્ર દીક્ષા કહીશું. તમારે 5 વાર ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નમઃ અને પછી બીજું અક્ષર મહમ પુરુષોત્તમ દાસોથી એ તમારે 5 વાર બોલવાનું છે કાન આગળ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મિ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મિ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મિ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મિ. નમસ્કાર કરો ભગવાનને, કરો કે ભગવાનના દાસ થઈને આપણે આ સેવા કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણે આશ્રય દીક્ષા મંત્ર તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આ જે મૃતદેહ છે, નવો આત્મા મુક્ત આત્મા ધારણ કર્યો છે, એના માટેની આપણે વિધિ કરાવી રહ્યા છીએ. આશ્રય દીક્ષા મંત્ર એટલે મુક્તના દેહને મંદિરમાંથી આવેલી પ્રસાદીની કંઠી હવે આપણે પહેરાવીશું. રાજુભાઈ એમને કંઠી આપી રાખજો. કારણ કે અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુના યોગે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશરો કરવાથી સમીરભાઈ ધન્ય બન્યા છે, પૂર્ણ કામ બન્યા છે, નિષ્પાપ બન્યા છે, નિર્ભય અને સુખી થયા છે. તો આપણે એમને આપણે કંઠી ધારણ કરાવીશું. મંદિરની પ્રસાદની કંઠી પૂજ્ય નીલકંઠ સેવાદાસ સ્વામીએ મોકલી છે. હવે એમના ગળાની અંદર આપણે કંઠી પહેરાવીશું. ધન્યસ્મી પૂર્ણ કામોસ્મી નિષ્પાપ નિર્ભય સુખી અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુ યોગે સ્વામિનારાયણ. ત્યારબાદ આપણે એમને ચાંદલો કરીશું. આ મુક્ત આત્માને હવે આપણે ચાંદલો એટલે કહીએ છીએ કેમ કે આશ્રય દીક્ષા મંત્ર ગ્રહણ કર્યો છે. તે મુક્તને ચાંદલો ચંદનથી ચાંદલો કરીશું. કેસર મિશ્રિત સ્થિતમ આજે આપણે કંઠી પહેરાવીએ છીએ ભગવાનના આશ્રમનું પ્રતીક છે અને તુલસીથી બનાવેલી કંઠી પણ છે. એટલે સેફ્ટી નેટ છે કે અક્ષરધામમાં એ ગયા છે, એમનો આત્મા બીજે કાંઈ પ્રવૃત્તિ નથી રહ્યો અને મોક્ષ ગતિને પામી ગયા છે. અને તિલક છે એટલા માટે ભગવાન મારું કેન્દ્રમાં છે. કેસરમ મિશ્રિતમ સિતમ અર્ચનાનંદમ મૃદુ ચંદમ અર્પત્ય ભક્તા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. ચંદનનો કે કંકુનો ચાંદલો કરજો. દેવાભિવંદના, ગુરુ પાદાભિવંદના અને જે બાકી રહ્યું છે એનો ચંદનનો છંટકાવ થોડા છાંટા પર નાખવું. આપણે પુષ્પથી મુક્ત આત્માને વધાવીશું. મુક્તને એમના હાથમાં પુષ્પ આપી રાખો 2-4. મુક્તના બુદ્ધદેવ ઉપર આપણે પુષ્પ પધરાવીશું. પાટલ બુદ્ધ ગરાદિની કર્ણિકા ચ મલ્લિકા અર્પંતે રમણ પુષ્પાણી બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. અર્પંતે રમ્ય પુષ્પાણી બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. આપણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વામિનારાયણ નમઃ ઓમ અક્ષર પુરુષોત્તમ નમઃ પુષ્પાણી સમર્પયામિ. હવે તુલસી પત્ર આપણે આપીશું. તુલસી એ ભગવાનનો મંત્ર કરવાનું એક પ્રતીક છે, ભગવાનની શરણાગતિ છે. એટલે પાણીમાં બોળેલું તુલસી પત્ર, પવિત્ર પાણીમાં બોળેલું તુલસી પત્ર એમના મોઢું છે લિપ્સ ખોલી અને તુલસી આપણે પત્ર એમના લિપ્સમાં મૂકી દઈશું. સર્વ સુખાકારી પુતા સંમંજુલા સંમંજરી અર્પતે તુલસી ભક્તા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. આપણે દેવાભિવંદના, ગુરુ પાદાભિવંદના. આપણે હંસાબેનને પણ વિનંતી કરીએ કે તુલસી પત્ર પાણીમાં બોળેલું એમના મુખપત્રમાં સમીરભાઈના મુખમાં પધરાવે.
સુખાકારી સર્વ સુખાકારી પિતા સમંતુલા પિતા સમંતુલા સમમંજરી પરપતિ તુલસી ભક્તા બ્રહ્મણી પરબ્રહ્મણી. હવે આપણે મંદિરથી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજનો પ્રસાદીનો જે હાર આવ્યો છે, જે નીલકંઠ સ્વામી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજને ધરાયેલો હાર, એ આપણે એમના હૃદયગ્રંથ આકારમાં આપણે મૂકવા માંગીએ છીએ. તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન એમની જોડે હંમેશા સાથે પટેલ ખુદા કરેલી કાચ આપણે સાથે સાથે હંસાબેન પણ જોડાશે. કર્ણિકા ચ મલ્લિકા અર્પંતે રમણ પુષ્પાણી માલા બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે બંનેને સૌભાગ્ય દ્રવ્ય રાજુભાઈ પુષ્પ છે ને, એમાં બી ગુલાલ, કંકુ અને હળદર એ ચારેયની અંદર થોડી એક પુષ્પ અને બીજું પુષ્પ આપણે વિનોદભાઈને આપ્યો. આ છે શું દ્રવ્ય, સૌભાગ્ય દ્રવ્ય આપણે સમર્પણ કરીએ છીએ. આજે આપણે એટલા માટે આ બધી વિધિ કરી રહ્યા છે કે અંતિમ સંસ્કારમાં આ બધી વસ્તુ ભગવાનને સુગંધિત પુષ્પથી ગમતું હોય છે અને અગ્નિદેવને આપણે પ્રણામ કરવા માટે આ બધી ક્રિયા સૌભાગ્ય દ્રવ્ય આપણે આપીએ છીએ. અભી ગુલાલ અને કંકુ વાળું પુષ્પ અર્પણ કરવા હાથમાં ધરી રાખજો. જ્યારે હું કહું સમર્પયામી ત્યારે એ એમની ઉપર ચડાવજો. ગુલાલમ કુમકુમ રક્તમ હળદી હરિદ્રાપિત વર્ણિકા અર્પતિ ધવલાભિરમ બ્રાહ્મણે પરબ્રહ્મણે દેવાભિવંદના ગુરુ પાદાભિવંદના સૌભાગ્ય દ્રવ્ય સમર્પયામી. ભાવથી તમે દ્રવ્ય સમર્પયામી કરી દો, અંદર ઉપર ચડાવી દો પુષ્પ. હવે તમે ત્યાં બેઠા છો, આપણે પિંડદાન વિધિ કરવાના છે. રાજુભાઈ જે 5 પિંડ બનાવ્યા છે એ 5 પિંડ એમને આપજો. પિંડ એટલે એક જાતનો દેહ થયો કહેવાય. આપણે એ પિંડનો દેહ બનેલો છે. આપણો દેહ પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ એ 4-5 વસ્તુનો બનેલો છે. આ પણ પિંડ છે. ઘણીવાર એવી શાસ્ત્રમાં માન્યતા છે કે 5 પિંડ ધારો કે રસ્તાની અંદર જ્યારે નીકળતા હોય તો ઘરના ઉપરા ઉપર, સાથે સાથે બહાર નીકળતા હોય ત્યારે 4 રસ્તા ઉપર, અથવા તો જ્યાં સ્મશાન આવતું હોય ત્યાં, અથવા તો આપણે જ્યાં કરવાના છે વિધિ તેના પાતિકા ઉપર આ 4 જગ્યાએ એને મનમાં એના આત્માને એમ થતું હોય કે હજુ હું પાછું જઈ શકું, તો એના આત્માને ન થાય, એના આત્માને અક્ષરધામની ગતિ મળેલી જ છે, તો આપણે પિંડ એને અર્પણ કરીએ છીએ જેથી એનો ભાવ એને થઈ જાય કે હવે હું અહીંયા આ દેહમાં નથી. પિંડદાન વિધિ કંકુનો ચાંદલો કરી મૃતકના દક્ષિણ બાજુએ, એટલે કે જ્યાં ભગવાનનો ફોટો છે એ બાજુથી 3-5 પિંડ મૂકવાના છે. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ એક એક કરતા પિંડ મૂકતા ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે એમનો તો અક્ષરધામમાં ગતિ થયેલી જ છે, એટલે પિંડ જે આવવાની શક્યતાઓ છે જ નહીં, પણ ધાર્મિક વિધિની દ્રષ્ટિએ આપણે આ 5 પિંડ મૂકી રહ્યા છે. હવે પિંડ મૂક્યા પછી હંસાબેન અને વિનોદભાઈ આવીને એમની આગળ પ્રાર્થના કરશે કે કર્મના બંધને, હંસાબેન આ બાજુ આવી ગયું, 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરો એમની આગળ આજે ભાવે કે કર્મના બંધ પ્રમાણે આ દેહનો આપણને જોગ થયેલો હતો, એ જોગના આજે કર્મના બંધનો પૂરા થયા છે, એટલે આત્મા અહીંથી નીકળી ગયો છે. હવે દેહ છે પણ આપણે એને વિદાય આપીએ છીએ કે જાણે અજાણે મારથી કોઈ અકર્મ થઈ ગયો હોય, તમારા દિલને કોઈ નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય, દુઃખ પહોંચાડ્યું હોય તો મને માફ કરજો. અમે તમને પણ કર્મમાંથી મુક્ત કરીએ છીએ, તમે અમને પણ કર્મમાંથી મુક્ત કરજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પંચામૃત સાનમ આજે આપણે બટરના જે પેકેટો છે હંસાબેન પણ મૂકશે અને વિનોદભાઈ પણ મૂકશે. બટર એ જ પંચામૃતના સ્વરૂપ રૂપે આપણે અહીંયા ગ્રહણ કર્યું છે. જ્યારે અગ્નિ ગ્રહ પ્રજ્વલિત થાય
ત્યારે અગ્નિદેવને સહાય કરવા માટે મૃતક દેહ જરૂરથી મળે એટલા માટે આ પંચામૃત સ્નાનની વિધિ આપણે ત્યારે કરી રહ્યા છીએ. હું જ્યારે મંત્ર બોલી રહ્યો છું ત્યારે દરેક આપણા જે છે એ બટનના જે એક એક લોક છે એ ચારે દિશામાં જુદી જુદી પ્રકારે વ્યવસ્થિત રીતે મૂકી દેવાના છે. દુઃખેન દુધિના ભૂરી દુધેન મધુના તથા સંક્રાંત્ય સ્નાનમ બ્રાહ્મણે પરબ્રહ્મણે. આપણે હવે બટન મૂકી દઈશું. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ અક્ષરમ અહમ ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન વંદે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ. હવે રાજુ ભાઈ ચાર માગીએ જો બદલ એક બે મિનિટ. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ પુરુષોત્તમ રાષ્ટ્રપતિ. આપણે ચારેય ખૂણામાં એક એક શ્રીફળ મૂકીશું. જે શ્રીફળ છે એ ખારા પાણીમાં ઉગેલું વૃક્ષ છે અને તાપ અને ગરમી સહન કરે છે છતાં પણ અમૃત જેવું પાણી આપે છે. એમ આપણા સમીરભાઈએ પણ ઘણી સવલતો ઘણી મુશ્કેલીઓ દીધી. આપણે અહીંયા જ્યારે સેવા કરવામાં આવ્યા ત્યારે રોબિન્સની અંદર સાયોનાની સેવાની શરૂ થયું ત્યારે એમને ખૂબ જ જહેમત કરી છે અને એમને પોતાના 2 વર્ષનો કિંમતીનો ટાઈમ આપી આખું સાયોના સેટઅપ કરવામાં એમનો ખૂબ સુંદર ફાળો છે. એમને પણ એમની સ્ત્રી પણ જેવી છે પોતે સહન કરી અને બીજા માટે એમને અમૃત જેવી વસ્તુ પીરસી છે. તો આપણે ચાર સ્ત્રી પણ એટલા માટે કે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થો એમણે સિદ્ધ કરી દીધા છે. એટલે ચારે આપણે જે શ્રીફળ છે એ ભગવાનનું નામ રચન કરતા એક પ્રદક્ષિણા ફરવાની છે અને ચારે ખૂણામાં મૂકવાના છે. ઓમ પ્રદક્ષિણા ફરતા ફરતા હવે અંશાબેન અને વિનોદભાઈ આપણે શ્રીફળ મૂકતા જોયું. બે આપી દે કે કાર્યમાં. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુગંધમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિમ વંદાતીતમ ગગન સદૃશમ તત્વમસ્યાદિલાક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વાધિસાત્મભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુણમ નમામિ. ભગવાન અહીંયા આપણે આ એક જે આપણે અગ્નિદાનનો પહેલો પાઠ છે આપણે પૂરો કરીએ છીએ. હવે આપણે બીજા પાઠની અંદર પરિવારના સદસ્યો એના સદગુણો અને એમના જીવનમાં એમને કઈ રીતે પ્રેરણા આપી એ અંગે એમના મિત્રો અને ઘરના સદસ્યો આપણને જણાવશે અને ત્યારબાદ આપણને પૂજ્ય નિકટ સેવાદાસ સ્વામી આપણને આશીર્વાદ વચન આપશે. આ બીજા પાઠ પછી ત્રીજા પાઠની અંદર આપણે અગ્નિદાન વિધિ કરવાની આવશે. રવિભાઈને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે બાકીની જે આપણે છે એ મૂવિંગ ના પહેલા બધાની સ્પીચ નહીં લો એટલે છેલ્લી બાકી ને એ બે પહેલા સ્વામીને બોલાય. હવે સ્વામીને આપણે છે ઓકે સ્વામી તો પહેલા ફ્રેન્ડ્સને બોલો વન બાય વન નહીં લો. યા
બીજ પછી સ્વામીનું સ્પીકમાં અને ત્યારબાદ બાકી આપણા છે એને આપણે કરાવીએ. હા, ઓકે. પછી આપણે પાર્ટીમાં We just completed the first phase where whatever connections or bonding which we have with Samir, his mom, has just said that you are now free to go to with your ancestors in God's adopt. So we completed that duty, and now we'd like to invite his friends to come and speak about some of this their feelings, their expressions. Hi, give me a moment to sit up here. Okay, so you trying to get through this. Oh, thank you. Appreciate it. Right, can everybody hear me pretty well? Yeah. Right. Thank you. Appreciate it. My name is Emil Rybovic. I'm honored to be here today. I live 0.9 miles away from 302 Sandalwood Avenue. I'm an old friend, a friend that can still dial Sammy's home phone number in my head. I met Sammy on the school bus going to school, where the icebreaker was showing me a copy of Double Dragon 2 for the original Nintendo. It was a time where I finally was allowed to ride my bike into the neighborhood without my parents and hang out with school friends. Occasionally I was allowed to have friends over, but this is a newfound freedom, and it blossomed with Sammy. He's around the same age as my oldest son, and I can see now how his life will be different going forward. Sammy's parents treated me like a son, and Sammy treated me like a brother. He would hop in the back of the green Lincoln Town Car, sometimes at 50, and drive up to Edison and White Castle, the baseball card store, Caldor, the parents' pharmacy, the bowling alley, movies, baseball practice, Lakeville Mall, and a ton of other places. Sam's parents even sent me with him for a pharmacy convention at the Dolphin Hotel in Disney. It was like a second family that went places that my parents would never go. The earlier years were a blast, and we did everything together. Basketball, baseball, home run derby, riding bikes, WrestleMania. I know Sammy will appreciate both there. I gotta have some props. Music, ping pong, bowling, go-karts, you name it, we did. This
sports could get rough, but even one day I remember playing at Anthony Zuccarella's house, and Sammy's knee was injured that afternoon. I remember carrying him home on my back, making sure he never touched the ground. I do have to share one story. One day, Sam got early on a hot, humid summer morning with his go-kart running. He knocked on my back door with the biggest grin, and he simply asked, "You want to race?" Absolutely. We got gas tanks, we got my dad's gas tanks, and it was on. His go-kart was faster, of course, and it was all day affair burning rubber on my dad's lawn. I remember the moment my father came home. My house was a racetrack, a plume of smoke, and my dad's grass was gone. We got off the go-karts and he looked at us covered in dirt and sunburned and laughed. We then had to throw down grass and we then had to throw down grass to get the lesson that day. The other stories that I could share, well, Sam and I would smile about this, and if you're a Jimmy Buffett fan, you have to be there. Sam did go through some tough times. When his father was hospitalized and passed after a longer struggle, he rebelled. He was not in town at the moment it happened, and just made it back in time. And I remember driving Lexus around, picking up relatives, and the dog was just a learner from it. Just like that day I carried Sammy home from Zuccarella's and playing football, I feel like I carried him through some tough times of his father's passing. Sam cared about me also. One night in 2006, when I was in intensive care for a clot in my lung, around 11 p.m., Sam snuck in with food after security was chasing him to make sure I was okay. He reassured me that I would be out of there in no time and almost convinced me to disconnect everything and fix that door. There was a time when Sammy went to another direction with more friends who were in attendance, and I did some soul searching of my own, mainly with girls. But I would always come back and pick up where we left off like it was yesterday. John, the Aerosmith stories are true. We would plan our schedule around their tours. I know because I think I went to 30 of them with them. For one concert, by some miracle, our seats were covered by a catwalk. We were then instantly upgraded to the front row on the side of the stage. We were able to go backstage after and meet members of the band for a moment and look at the gun rack of Joe Perry's guitars. That Red Phillies hat story is also true, and I believed it when I saw it. I got a memento of that. It's my Ticketmaster stub where the upgrade goes. And we both had to go to the bathroom, but we never did. We didn't want to lose our spot. Let's took a bigger picture of the city, but anyway, you get the point. Whenever I talk about Sammy, there's an excitement that builds in my heart. Sammy was like a walking Mardi Gras, and you always wanted to be around him. He is the one at my bachelor party and my wedding that took it up another level for everyone to remember. Concept. I can't help but feel the gravity of this. I want to let you know that I heard you cry and I also feel your pain. You all love your son. His energy is with me and you and everyone here. Whenever I play some familiar songs, Sam songs in my car, I'm going to call them Sam songs from now on, I can feel the sudden energy of going fast in his cars. One song in particular I can think about the past couple days. It's that Oasis song. It's called Rock and Roll Star. And I appreciate that. I got two pictures that have a lot of meaning to me. You gotta see them. It's the day of my wedding.
This is the second one I want to tell you about. It's just a beautiful friend. And you just a listener. I gotta finish strong, he would appreciate this. Sometimes I was along for the ride. Sometimes I took the wheel. Sometimes I pumped the brakes, but all the time I was there to watch over him. I love you, Santa. Your energy warms my heart and I'll miss you. Thank you, everybody. I'll be the ball and organization structure. My name. Hi, my name is John Ordino. I also grew up in the neighborhood, Cornell Heights. I've known Sam since we were in elementary school. And, you know, one thing I want everybody to know about Sam is one takeaway is that he was the most generous person, one of the most generous people I know with the biggest heart. And not only would he be generous, that generosity would come through to me, he would also be generous to the people you love. You know, one example of that I could say is there was a situation with my brother. He was stuck in the middle of the road. He ran out of gas. It was 2 a.m. And, you know, my brother calls me. I'm like, I'm not in the air. I can't help. I go, hold on a second. Let me call Sam. Sam, within 30 minutes, is there in the middle of the highway with a gas can full of gasoline. And that's the type of guy he was. You know, he would do anything for you. And just the biggest heart. You know, someone who would just listen to you, accepted your faults, and would just accept you, who you were. And, you know, what I think of Sam is, and what makes me say a lot of firsts in my life, and I can speak for my friends over there, is that he was there for us all the time. He was there my first day of school. He was there through high school, first dances, to the last day of high school, and then as you hit different milestones in your life, he was always there, you know, next to me. And you know, I think of Sam. I think of someone who just kept the room light. You know, he was always such a pleasure to be around. And when you wanted to kind of escape the world, everyday responsibilities, the stresses that come in life, Sam was the perfect friend to be around. He was just a breath of fresh air. And, you know, when I first heard the news, it was just heartbreaking, saddest thing, but I've been trying to kind of reflect on those great, happy memories of Sammy. I think he would want all of us to also, reflect on those moments. You know, Sam, we love you. To his mom, you know, this doesn't end today, and we're always here for you. And now to the end of days. So we love you, Sam. My name is John Boyd. I'm also one of Sammy's old friends. We all love Sam.
First of all, Mrs. Thakkar, thank you. Thank you for raising such a wonderful son. Sam was a gift. He was a gift to me. He was a gift to all of our friends. He was a gift to everyone that knew him. People liked Sammy. People trusted Sammy. People respected Sammy. That's because of the way that you raised him. His generosity, his loyalty, his wisdom. Sam was wise beyond his years. I remember the first time I met Sam was in third grade. I went to his house to play video games. And in his room, he had postcards of a lot of amazing places all around the world that he had traveled at the young age of 10. And I remember thinking to myself, how wise beyond his years, how impressive he is. And the people that know Sam the best, we always talk about his generosity, his loyalty, his wisdom, and all of that is a credit to you, Mrs. Thakkar. And we'll forever be grateful. Sam was a great example for us in life. And we'll always take him with us. He'll be a guiding light for us, for all of us, moving forward. Thank you again. And we love you, Sam. We love you. Hi, my name is Voorhees. I'm one of Sam's many great friends. How do I best describe my best friend, who I often said was like a brother to me? There are so many great memories and fun times we shared. To even come close to listing them all is not even possible. I think the best place to start is a late June evening in 1989 when I was outside of my grandmother's house throwing a tennis ball against the side of the house, fielding ground balls. And he brought Vicky, his dog, down the street to visit my grandmother, and a great friendship began. I will always remember all the great vacations we had, starting with running into Tom Smith in Hawaii, along with his favorite umbrellas falling from a hotel balcony high up and landing in a palm tree, which he went down and shook the tree, and I don't know how he did, but he got him down. All the times we golfed in Myrtle Beach, traveling by Greyhound bus to Dayton, Ohio for an Aerosmith concert, in which we were informed shortly after we arrived that the concert got canceled. We spent the rest of the weekend watching movies and relaxing. I definitely cannot forget one of Sam's proudest moments, and he told me about so many times and reminded me, is we were at Mercer Oaks Golf Course on the 16th hole, and he hit a hole-in-one, and he will never let me live that down. We always made the best out of any scenario, from being stuck on the 6th hole at the Hanover Golf Course during a severe lightning storm that snuck up on us, to going back to Dayton, Ohio for a scheduled concert a year later, and going to a very large mall in which we both forgot which store we went into the mall, and we spent 2 hours walking through the parking lot trying to find our car, his Corvette. Sam was a great son, a great family member, a great friend, a great coworker, a great church member, and truly one of the greatest people I will ever meet in my life. And I will miss him so much. Sam, you will be forever missed, and I love you, brother.
heard about Sam from one of his families, his friends. But Sam had two other families as well. His immediate family, of course, the Temple family that he became a part of, and then the CJUC Maya Sadat family that has come together to define, the true relationships that we've had with them. I've known Sam for over half a decade, and I thought I knew him. But after hearing all this, I barely scratched the surface. Because we truly don't know someone until often they pass. And then that leaves us wanting. And we start wondering, I should have maybe done this. I could have done this. Wow, did he really do that? We feel a little empty. I first got to know him at the temple. He was this 30-some-odd-year-old guy. I knew him as a big Shayona Cafe guy. And he'd be standing in the gym shooting hoops. Not talking to anyone, not interacting with anyone. And all around him would be little kids, teenagers running around, playing ball, but he was his own self, just shooting hoops. And that takes confidence. To be happy, content in yourself, that takes confidence. To go on solo golf trips alone, that takes confidence. And he was supremely confident. That was Sam when I first met him. And then Pujanil Kansela Swami, who is one of the chief swamis at the temple, he introduced me to him as, hey, you're looking for a manager for your center in Somerset, maybe you should consider Samir. And that's how our relationship deepened. We got to know Samir, as a practice manager. He's this enthusiastic, energetic guy that you all have described. He was hardworking, and he was so eager to learn and move on and move into different roles. He was not a guy who sat back, complacent, being happy and content with what he knew. But there was this eagerness to go to the next level. If you were playing video games with him, I bet you he always wanted to get to the next level. That's it. At the same time, while he was working with us as a manager, I got to know him deeper at the temple as well. And I came to know that Sam was not the Shayona guy. He was not a Shayona guy. He was the Shayona guy. The Shayona Cafe that Anthony, one of his close work friends, has come to love because he loves Indian food, was his baby. He developed it, nurtured it, and grew it. And he gave it its all. That is his legacy. And he applied the same energy at that cafe as he did with work. And that was without any return. There was no return. It was basically just serving. And willingness to do something for others without that expectation of anything was one of Sam's greatest qualities. We saw that quality even at work. He was able to find the diamond in the rough, the untapped talent, the overlooked talent, and nurture it, stoke it, find that diamond in the rough, and polish it so those diamonds shone. Many of the colleagues that sit here can look to Sam as their mentor, the person who helped them grow. I've tried to get Samir to sit in our assemblies, to listen to spiritual talks, but he can't sit still. But the amazing thing is that the lessons of those spiritual talks, Sam embodied. Our late guru, Pramukh Swami Maharaj, had a credo: in the joy of others lies our own, in the progress of others lies our own. And Sam lived it. Like I said, you really don't know someone until sometimes after they pass. Hearing these stories, hearing the phone ring, and Hansa Masi talking to random people who called and said, Sam did this for me. Sam bought me and my kids clothes. These are random people, acquaintances,
Sam was very generous. He could not see anyone in pain. And talking about challenges, Sam hated doctors. He was afraid of doctors. And to the next level, leveling up, he worked with doctors. So Sam, he broke all barriers. He wanted to do things right. He wanted to give everything his own, give everything his total self. He wanted to serve and help people. So, we can go and dwell on things that we didn't do, things we should have done, stories that we should have been part of. But I think Samir would be more happy if we were to take the lessons that he lived his life by and incorporate those qualities within us. Never give up. Never be content with who you are. See good in others. Help them grow by helping them see good in themselves. Be generous. Be a great teammate. Be a great friend. Be a great neighbor. Be a great brother. And most of all, be an amazing son. This can be his legacy. And if we do this, Sam will live with us through us. Samir, I'm certain Maharaj and Swami have given you a special place with them. And hope you're playing golf and you get holes in one all the time. I'm going to request a guest to so one of it I just mentioned as I was speaking, Vijayanukan Swami, is a good friend of mine. And much as Sam believed in mentorship, this one person was a mentor to him. And mentored him in many different ways. He is a person who helped make Sam the leader that we in our organization know him to be. And I'd like him to share a few words. Unfortunately, he cannot be here, but we'll have him join by video. Yeah. Shri Swaminarayan. Just put it here. Shri Swaminarayan Bhagavan. Samir Thakkar. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज खास કરીને પરમ ભગવદીય સમય ઠાકરના ઠાકર જે સંસ્થા અને સાથે સાથે અક્ષરધામ છે એની જે સેવા જે કરી એ ત્યારે આપણે Sorry guys, you're still સમીરભાઈને જો પરિચય આપણે જોઈએ તો બાજુના ગામમાં જ મોટા થયા છે.
અતિશય આદર બધા સંતો અને કાર્યકરો અને કાયમ હતું કે આ બધા ગરીબો કરે છે એ લોકો બધા મોટા છે અને લોકો વાર્તી સત્સંગમાં જોતા છે મારે એ લોકોને રિસ્પેક્ટ આપવું છે ભલે જે લોકો એને રિસ્પેક્ટ ના આપે એના વગર મારે રિસ્પેક્ટ આપવું છે સાથે સાથે એ પોતે ક્યારે પણ એ અપેક્ષા ના રાખે કોઈ ઘણી વાર તો જાતે એટલું બધું મૂકી પડે 20-25-30 વાર આવજો આજુબાજુના કેટલા બધા આવી રીતે જોઈ કે આ કરે છે વિચાર ના થાય કે ચલો પણ ક્યારે પણ એને ફરિયાદ ના કરી કે કોઈ મને એ જાતે આવી કરતો હતો આ બધું આવી રીતે એના જીવનમાં એને પોતે આવી રીતે સેવા કર્યા કરી પણ સાથે સાથે એટલી સરસ સેવા કરી કે બીજા બધા મંદિરો અમેરિકાની અંદર ટોરોન્ટો છે શિકાગો એકવાર આપણા નરેશભાઈ છે આયા હતા સ્પેશિયલ મને પૂછવા કે કોણ આપણું સમીર છે એટલે તમે મોકલી આપો સમીર તો સ્પેશિયલ ટોરોન્ટો કોણ વચ્ચે આવ્યું પોતાના ખર્ચે શિકાગો પોતાના ખર્ચે દિલ્હી પોતાના ખર્ચે પોતાના ખર્ચે દરેક જગ્યાએ સંતો કાર્યકરોને કહેવાની વાત શું છે કે આ સમીરભાઈએ આપણી જે સેવા કરી એના લીધે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ અને મહાન સાહેબ મહારાજ એની પર ખૂબ રાજી છે અને એને ટૂંક આયુષ્યની અંદર ઘણી બધી મોટી સેવા હકીકત આપણે કહેવાય કે આ જે અક્ષરધામ કાર્ય છે એની અંદર કોઈ પાયા હતા આજે આપણે છે કે આ સમીરભાઈના જીવનની અંદર જે કંઈ એ આપણા જીવનમાં બનાવે એ જ મદદ છે શ્રી સ્વામિનારાયણ Mic up. Samir, aka Sam. I was not planning to speak today, honestly. It was very difficult for me, but Hansan insisted that I should. So I was thinking, well, what should I say when I was here? So I'm going to talk 4 things which I learned. 3, when he lived, and 4th, after he passed, which says a lot about him, right? Even I can learn after he passed away. So we are Hindus. We believe in God Swaminarayan. God Swaminarayan was once residing in Gadda, in kingdom of Dada Khajar. And he said that the summary of all the scriptures is the ultimate liberation can be given by God and His Son. And to achieve that, to get His service, you have to earn a lot of good merits. And the title which people have given in front of him was Ultimate Liberation. When I look at myself, I spent, many of us, right? We spend few hours doing charity work, services in a week. So if I count 15-20 years, maybe 5,000 hours, 6,000 hours. But when I look at Samir, he spent 10 hours a day, 12 hours a day for 2.5 hours, which is 2.5 years, I'm sorry, which is almost 10,000 hours. So all the amount of work which everybody we did here
or 15, 18 years serving our Guru. He did it in 2.5 hours, 2.5 years. Unbelievable. So the first thing which I learned is that, again, that is also coming from our beloved Guru, Swami Maharaj, that this life, it's not only for enjoyment, but also as a means of getting liberation. And to get the liberation, you have to serve divine son, and which he did, which you just heard Swami saying that he has built entire Sayana for Akshardham, working 2.5 years tirelessly, 10, 12 hours a day, sometimes alone. Incredible work. Second thing which I learned from him, and this goes back, this is the first time I am meeting Samir back in India. This is 1985, 1986. He's coming to India for the first time. And my parents used to call my father Mama, favorite Mama. And we were all excited. He's coming. We went to pick him up at the airport. He was wearing blue jeans and yellow t-shirt. I still remember that. I don't know why, but we just vividly remember that. Holding hand of his mom. They came out. They came out to our home. He's going to be there for 3 weeks. He's going to stay with us and his paternal uncle. And because he was coming there for 3 weeks, he got his remote control car. I don't know, some of his friends might have seen it. Yellow color, black glass remote control car. And that's 1985, India. Remote control car was a dream, right, for lots of kids. And here I am. I was looking, wow, he has a great car. We are all playing together. We really had fun. And he got a lot of Kit Kats. Now in India, at that point of time, it was not like getting a Kit Kat was a big thing in 1995. The only thing which you used to get was Cadbury. So he got like a box of Kit Kat, around maybe 30, 40 of them, and box of Hershey's just for the person who's meeting, like for the first time. I'm meeting him, I'm seeing him the first time. So I told my father that I'm going to eat it. So my father told me, only once a week, I'm going to give you one Kit Kat. All right. So Sam and I, along with my father and my mom, we went out. And Sam was about to open Kit Kat. And there in India, there came one beggar asking that, hey, can I get some money? And actually came to my father. But Sam had the chocolate in it. Immediately, he gave away that chocolate. That 5-year-old boy in 1985, he will be 5, 6-year-old. He gave away that chocolate to that beggar. If I think of it, for that 5-year, 6-year-old boy, if I give a 6-year boy a chocolate and a diamond, what is going to pick? Chocolate. Because chocolate is more important than diamond. So he gave away that small thing. So at 6 years of age, he was so much believing in helping others. He cannot see anybody in pain. Same, while he knew that I liked that car, it was his favorite car too. On his last day to returning back to US, he said, keep this car. Okay? And he kept his favorite car for me to play. Again, that was Sam. Giving away, believing in helping others in a long way. Second thing which I remember, that was he was around 11-year-old. He came to India, and I think that's when his father passed away. He was with me. He liked crackers. In India, there is no license required to fire crackers, so we got a lot of crackers. On day one, when he came, we busted all the crackers. We had a lot of fun. And he introduced me to U2 and Aerosmith. And there was a song called Crying, or Jimmy Got a Gun. And that's how I also got introduced to U2 and Aerosmith. I also started following them. I also started listening to them. I was not successful at that point of time. So I had a lot of fun. We used to go to, suddenly my knowledge about Western music has increased. And thanks to Sam.
But one thing which I learned during that time, that my dad had a bike, automatic bike, in scooter, this was called scooters, yes, motorbikes, and it required, you have to be 16-year-old to drive that in India. You have to get a permit. But Sam insisted, and my father used to do anything for Sam. So he said that I want to ride this. Okay, so my father gave him a training. Hansan, you don't know this. He gave him some training, and then he was riding. And cop caught him. Now in India, that point of time, this is around 90s. So my dad tried to bribe cop, which is together, because he was, first of all, he's 11-year-old driving a bike, no license. But my dad managed to get out of all these things. But he went and told my dad, saying that is cheating. You have to be honest. If I am doing something wrong, I have to be punished. So he went and, we had a long discussion. I remember that night, saying that, why we should have not done what we have done to bribe the law in India. So that taught me that you have to be honest. In the same trip, we went to one of the stores to get something, and he gave 10 rupees to the shopkeeper. In India, the shopkeepers, one shopkeeper helps like 15 people. Like you go to one shop and say, I need this, so you go get that. You have another people, and then it's okay, how much? And no, one shopkeeper class do multitasking. So Sam went to the shop. I don't remember what he was looking for, but he gave 10 rupees. Okay? And then shopkeeper went and tried helping other people. And then he came back. And he thought that Sam gave 100 rupees. So he gave change of, instead of 10 rupees, he gave change of 100 rupees back to Sam. This is 11-year-old age, right? And Sam immediately said that I need to give this back. I cannot, I just give you 10 rupees. So there's a second thing which I learned from him, or the third thing which I learned from him, being honest. And the last thing which I learned, which I told you that after he passed away, is that he was touching so many people's heart. Like I work with so many people, but I don't think so I'm connected so deeply. Yesterday I saw Andriana, Linda, her co-worker coming and talking to Anne about a lot of incidences which happened. I also heard some of his friends talk about a lot of such incidences. So it's important to be being human, having connection with heart, and loving, have a love with people you work with, find the best thing in it, be positive. In the end, I will just request everybody that Sam has physically disappeared from us, but his memories, his goodness, his virtues will always be with us. I request, before we start the third phase, in the last phase of our ceremony, close our eyes, think about what God you believe in. See the Sam next to him doing his favorite activity, playing golf, or maybe helping Sayona, or having Aerosmith songs with God. But do pray for him, please. He will, like we miss him, he is also missing us. He is liberated, but he's always been in our memories. God bless Samir. God bless us. Give courage to Hansan. She has been seeing a lot of things in her life, but what I said in summary, is in Gujarati there is something called Dhatu Barilu. He did the things which we take years to do, he did that in 2 years. And one last incident which I would narrate is not a lot of people are aware about. In 2007, Pramukh Swami Maharaj, our beloved Guru, was here in Edison. He went for the darshan. Now, Pramukh Swami Maharaj was 86-year-old. When we meet, we have to be at least 5 feet apart away from him. He called Samir, okay, close to him, and he put his hand on his chest. And now we connect that why he put his hand on his chest.
Yes, Samir. સ્વામિનારાયણ આપણે જે બધા આવ્યા છો મિત્રોને સંબંધી એ આવીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી દે. One by one and offer flowers and say your respects to them. So, we'll start with Samasi first. She'll go first. And everyone's requested to come straight and go in a clockwise fashion around them and place flowers at his feet. In time આરતી કરતા ही રાખો. Adi. એના જે ફેમિલી મેમ્બર હોય આવી ગયો ફેમિલી મેમ્બર
હવે આપણે આરતી શરૂ કરીશું. પહેલી ને છેલ્લી ઘડી ગાઈશું. અને ગરબા જે વિનોદભાઈ અંસાદે છે તે આરતીમાં join થશે. નિરાંજનમ આરતી આપણે શરૂ કરીશું. અને પાછળ બધા એમને સાથ આપશે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. જય સ્વામિનારાયણ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ અક્ષર પુરુષોત્તમ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ જય દર્શન સર્વોત્તમ જય સ્વામિનારાયણ. ધન્ય ધન્ય મમ જીવન તવ શરણે સુફલમ ઓ તવ શરણે સુફલમ. યજ્ઞ પુરુષ પ્રવર્તિત યજ્ઞ પુરુષ પ્રવર્તિત સિદ્ધાંતમ સુખદમ જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. આજે 7 વર્ગના જે છે એમાં અગ્નિ દેવતા છે એને આપણે કરીશું. તે પહેલા પછી જે બાકી રહી ગઈ નારાયણ નારાયણ સ્વામી. વિનોદભાઈ અને જપ અને તલ રાખજો અને હું જેમ બોલાવું એમ તમે બોલતા સ્વાહા બોલજો. આ જે સ્વાદ 7 જગ્યાએથી એમનો નાશ્વર દેહ અગ્નિ દેવતા પાસે જવાનો એની આ છેલ્લી વિધિ છે. ઓમ પ્રજાપતે નમઃ સ્વાહા. ઓમ ઇન્દ્રાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ અગ્ને નમઃ સ્વાહા. ઓમ સોમાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ યમલાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ મૃત્યુવે નમઃ સ્વાહા. ઓમ બ્રહ્મધામ લોક સ્વાહા. આ વિધિની અંદર આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જાણે અજાણે એમને કર્મ દુષ્કર્મ કર્યા હોય અથવા તો લોભ અને મોહમાં વશ થઈ ગયા હોય પણ અગ્નિદેવને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમના સર્વગાત્રો ગાળી અને છેલ્લે એમને અક્ષરધામનું સુખ આપે. આપણે અગરબત્તી હાથમાં લઈ અને સાથે સાથે તુલસીના જે માલિંદર આવેલા છે એ બધા પણ એની અંદર મૂકી દઈશું. અને જમણા પગની અંદર વિનોદભાઈ આપણે અગ્નિદાહ આપવાનો છે. આ અત્યારે અગ્નિ સંસ્કાર વિધિનો છેલ્લો આપણે વિનોદભાઈ અને 5 પ્રદક્ષિણા પડશે. સ્વામિનારાયણ મંત્રની ધૂન કરતા કરતા આપણે બધા સળગાવી દેજો. જે ઇમિડિયેટ ફેમિલી મેમ્બર હોય એક સાથે 5 પ્રદક્ષિણા પડે અને જમણા પગે છેલ્લે 5મી પ્રદક્ષિણા વખતે
જમણા પગમાં અગ્નિ એટલે અગરબત્તી આપણે અડાવવાની રહેશે અને સ્વામિનારાયણની આપણે ધૂન રાજુભાઈ બોલાવતા રહેજો ત્યાંથી અથવા વિરેન્દ્રભાઈ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ જમણા પગના અંગૂઠામાં જમણા પગના અંગૂઠા અથવા પગ ઉપર બધી અગરબત્તીથી એમને અગ્નિદાહ આપવાનો રહેશે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય ગુરુ હરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કી જય ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજ કી જય આપણે છેલ્લે એમને ઉપવસ્ત્ર ઓઢાડીશું તો આપણે ગાયત્રી મંત્ર અને આપણો શાંતિ પાઠ કરીશું ઓમ ભૂર્ભુવસ્સઃ તસ્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવો ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત ઉપવસ્ત્ર તૈયાર રાખજો ઓમ ભૂર્ભુવસ્સઃ તસ્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવો ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત નિજાત્માनं બ્રહ્મ રૂપં દેહત્ર વિલક્ષણં વિભાવ્યतेन કર્તવ્ય ભક્તિ કૃષ્ણ સર્વદા ગુણાતીતોક્ષર બ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ જનો જાનમ ઇદં સત્યમ મુચ્યતે ભવબંધના હરિ ઓમ જો શાંતિરંતરક્ષિણ ગુણ શાંતિ આપણે હવે શાંતિ પાઠ કરીએ છીએ અત્ર તત્ર સર્વત્ર શાંતિ થાય સમીરભાઈના આત્માને અક્ષરધામનું અનંત સુખ આપે મહારાજ સ્વામી સાથે સાથે એમના આત્માને શાંતિ અને પરમ શાંતિ મળે અને ઘરના સદસ્ય પરિવાર હંસાબેન વિનોદભાઈ તથા સર્વને જીવનમાં આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને કોઈ પણ જાતના અત્યારે કોવિડમાં બધાની રક્ષા થાય અને અત્ર તત્ર શાંતિ થાય તે માટે હવે આપણે શાંતિ પાઠ કરીએ છીએ હરિ ઓમ જો શાંતિરંતરક્ષિણ ગુણ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ શાંતિરાપ શાંતિ દોષદયઃ શાંતિઃ વનસ્પતયઃ શાંતિ વિશ્વદેવા શાંતિ બ્રહ્મ શાંતિ સર્વગુણ શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિરેતિ ઓમ શાંતિ 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 આપણે ઉપવસ્ત્ર હવે એમને ઉપવસ્ત્રથી એમનું શરીરને ઢાંકી દેવાની નમ્ર વિનંતી છે અસતો મા સદગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુમા અમૃતમ ગમય ઓ